Hello my dear students, welcome to our channel Rajesh Biology. Human Anatomy and Physiology 1 లో ఫస్ట్ చాప్టర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. యాక్చువల్లీ ఇది డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ అని ఉంటుంది. అబ్జార్ప్షన్ గురించి తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ అంటూ ఈ సబ్జెక్ట్ మనం డైజెస్ట్ అయితే ఆ తర్వాత అబ్జార్ప్షన్ సంగతి చూద్దాం. రైట్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో, digestive system includes two main things: alimentary canal and associated glands. ఈ రెండే ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఏ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అని చెప్పిన పెరిప్లానెట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎనీ ఫ్రాగ్ ఆర్ హ్యూమన్, ఏదైనా సరే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనగానే మనం డీల్ చేసేది ఒక టూ థింగ్స్: ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ అసోసియేటెడ్ గ్లాండ్స్. ఫస్ట్ గ్లాండ్స్ సంగతి పక్కన పెడితే ఎలిమెంటరీ కెనాల్. ద వర్డ్ కెనాల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్యూబ్. కెనాల్ అంటే తెలుసు కదా, కాలువల లాంటివి అనమాట. ఈవెన్ అవర్ బాడీ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ కెనాల్. ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్. డైజెషన్ అనే ప్రాసెస్లో ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డైజెషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డైజెషన్? మనం ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్లు మన బాడీలో కావాల్సిన ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడం కోసం మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ని మైక్రో మాలిక్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ని చేయడం కోసం ఉన్న స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్. సో డైజెషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ సింపుల్ అబ్జార్బుల్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ digestion or hydrolysis, conversion of complex macromolecules into simple micromolecules. అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని మోనోసాక్రైడ్స్గా, ప్రోటీన్స్ని అమైనో యాసిడ్స్గా, అలానే ఫ్యాట్స్ని గ్లిజరాల్ మోనోగ్లిజరాల్గా ఇలా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఉన్న ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే మనం కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని డైజెషన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. రైట్, ఇక ఎలిమెంటరీ కెనాల్. Elementary canal, it is also start with mouth and end with anus. Mouth opens into oral cavity. Oral cavity leads into pharynx. Very important for NEET, MCET and IP also. ఈ ఆర్డర్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. నీట్లో ఎగ్జామ్స్లో బిట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు, అటు ఇటు డిజార్డర్ చేసిస్తుంటాడు. ఫ్యారింగ్స్, ఈసోఫాగస్, స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, యానస్. మళ్ళీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో పార్ట్స్ ఉంటాయి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో పార్ట్స్ ఉంటాయి, స్టమక్లో పార్ట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం. ఫస్ట్, మౌత్. అవర్ మౌత్ ఈజ్ కవర్డ్ బై టూ మూవబుల్ లిప్స్ అండ్ ద లోయర్ లిప్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లేబియా. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లోయర్ లిప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లేబియా, నాట్ అప్పర్ లిప్. ఓకే, లోయర్ లిప్ నోన్ యాజ్ లేబియా. And mouth leads into oral cavity. Oral cavity is a chamber and ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మీకు, palate. For example, there are two rooms. ఇదొక రూమ్ అండ్ ఇదొక రూమ్. ఈ టూ రూమ్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ సెంటర్లో ఒక వాల్ ఉంది. ఈ వాల్ లేకపోతే అంతా ఒకటే రూమ్ అవుతుంది కదా. ఈ వాల్ ఏంటి అంటే ప్యాలెట్. ఆ వాల్ ప్యాలెట్. దేర్ ఆర్ టూ రూమ్స్. ద టూ రూమ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎ వాల్ అండ్ దట్ వాల్ ఈజ్ ప్యాలెట్. అండ్ ద యాంటీరియర్ ప్యాలెట్, బోనీ ప్యాలెట్, హార్డ్ ప్యాలెట్ have some palatine rugae. మన ప్యాలెట్కి ఇక్కడ
యాంటీరియర్ సైడ్లో ప్యాలటైన్ రుగే ఉంటుంది. ఆ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రుగే. రుగే అనేది మనకు మళ్ళీ వస్తుంది. రుగే ఇన్ ద సెన్స్ రిడ్జెస్, ఏ స్మాల్ రిడ్జెస్ అలా ఉంటే రుగే అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఇలా మడతలు పడ్డాయి కదా, ఇది రుగే అనమాట. ఇలా ఉంటుంది రుగే. యూ కెన్ టచ్ యువర్ రుగే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ టచ్ విత్ యువర్ ఫింగర్, బట్ కరోనా టైం కదా, నో. సో టచ్ యువర్ రుగే విత్ యువర్ టంగ్ అండ్ సెన్స్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ప్యాలెట్. జస్ట్ టీత్ పైన ఉంటుంది, కొంచెం మడతలు పడినట్టుగా ఉంటుంది, మీరు టచ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద పోస్టీరియర్ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఈజ్ హ్యాంగ్స్ డౌన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యువులా. లోపలికి యువులా రూపంలో హ్యాంగ్ డౌన్ అయి ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ యువర్ యువులా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నోరు తెరిస్తే ఆ అని లోపల కనిపిస్తుంది. దాన్ని తెలుగులో కొండనాలిక అంటాం, యువులా. ఇట్ ఈస్ palate. What is the function of palate? It differentiate nasal chamber and oral chamber. ఈ పైన ఉన్న రూమ్ nasal chamber, కింద ఉన్న రూమ్ oral chamber. ఇది అనుకుంటే కనుక ఈ తర్వాత ఇవి లిప్స్. Palate. Palate have anterior palate have palatine rugae and it is known as hard palate, and posterior palate known as soft palate, which hangs down in the form of uvula. ఈ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, హార్డ్ ప్యాలెట్, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అండ్ uvula. And it facilitate both breathing and mastication simultaneously. ఒకేసారి మనం నములుతూ కూడా, when we do masticate our food we can breathe also. మనం నములుతున్నప్పుడు కూడా మనం గాలి తీసుకోగలుగుతాం. అలా జరగకపోతే ఏమవుతుంది, అన్నం తినేటప్పుడే చచ్చిపోతారు. అలా కాకుండా ఫుడ్ పైకి వెళ్ళకుండా, నాసల్ చాంబర్లోకి వెళ్ళకుండా, there is a wall and that wall is known as palate. Anterior palate is known as hard palate which has palatine rugae, and posterior palate is known as soft palate. It hangs down in the form of uvula. It is about oral cavity, and in this oral cavity there is another structure, well-known structure, tooth. ఓరల్ క్యావిటీలో టూత్ కూడా ఉంటుంది. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ టూత్. అవర్ టూత్ ఈజ్ షో థీకోడాన్ డెంటేషన్. మన టూత్ థీకోడాన్ డెంటేషన్ చూపిస్తుంది. యు నో అబౌట్ డాంట్. డాంట్ మీన్స్ అబౌట్ డెంటిస్ట్ ఆర్ టీత్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం డాంట్ అంటాం. వాట్ అబౌట్ థీకో? థీకా మీన్స్ క్యాప్స్యూల్. థీకా అంటే క్యాప్స్యూల్ అని అర్థం. ట్యాబ్లెట్స్ చూసారా మీరు? ట్యాబ్లెట్ వేరు, క్యాప్స్యూల్ వేరు. యాక్చువల్లీ ట్యాబ్లెట్ ఎలా ఉంటుంది, అదే మెడిసిన్. బట్ క్యాప్స్యూల్ అలా కాదు. ఇదొక లేయర్ ఉండి, దీనిపైన ఇంకో లేయర్ ఉండి, లోపల మెడిసిన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్యాప్స్యూల్ అంటాం. అలానే కొన్ని యానిమల్స్ చుట్టూ కూడా క్యాప్స్యూల్ ఉంటుంది, దాన్ని థీకా అంటాం. సో థీకోడాన్ డెంటేషన్ బికాజ్ అవర్ టీత్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ in the sockets of the jawbone. For example, ఇది jawbone అనుకుందాం. ఇది jawbone. Our teeth are embedded in the sockets of the jawbone. Sockets లో embedded అయ్యింది కాబట్టి, in sockets embedded అయ్యింది కాబట్టి, it is thecodont dentation. Thecodont dentation. If teeth are like this, they are not embedded but they are upon the jawbone, it is acrodont dentation. There are different types of dentation. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చూద్దాం, ఎందుకంటే సింపుల్గా ఉన్నవన్నీ ముందు తెలుసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఇన్ డెప్త్ నీట్ క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం. థీకోడాంట్ డెంటేషన్ అండ్ అవర్ టూత్ షో డైఫియోడాంట్ డెంటేషన్. డైఫియో, డై మీన్స్ టూ. ఇన్ అవర్ లైఫ్ అవర్ టూత్ ఆర్ ఫార్మ్ 2 times. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ మిల్క్ టీత్ ఫామ్ అవుతుంది, పాలదంతాలు అంటాం తెలుగులో. దాన్ని డెసిడ్యువస్ టీత్ అంటాం. ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డెసిడ్యువా అంటే ఫాల్ డౌన్, రాలిపోయేదాన్ని డెసిడ్యువా అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆకులు రాలిపోతుంటాయి, డెసిడ్యువస్ ఫారెస్ట్. లేదంటే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత, డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీతో పాటు ఎండోమెట్రియల్ వాల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, డెసిడ్యువా బేసాలిస్
అని చెప్పేసి డెసిడ్యువా అని చెప్పేసి అక్కడ కూడా మనం వాడతాం. అంటే ఏదైతే ఊడిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుందో, ఏదైతే ఫాల్ డౌన్ అవుతుందో, ఏదైతే వాష్ అవుట్ అయిపోతుందో దాన్ని డెసిడ్యువా అంటాం. డెసిడ్యువస్ టీత్ ఆర్ టెంపరరీ టీత్ ఆర్ మిల్క్ టీత్. అవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పర్మనెంట్ టీత్ వస్తుంది. సో 2 times టీత్ వస్తుంది కాబట్టి డైఫియోడాన్ డెంటేషన్. బట్ సమ్ యానిమల్స్ ప్రిపేర్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్లో ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి టూత్ని, అది మోనోఫియోడాంట్. ఎక్కువసార్లు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే పాలిఫియోడాంట్. వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత. హ్యూమన్ థీకోడాన్ డెంటేషన్, డైఫియోడాన్ డెంటేషన్ అండ్ హెటిరోడాన్ డెంటేషన్. Hetero, we have 4 different types of tooth: incisors, canines, premolars and molars. 4 different types of tooth we have for different usages. It is known as heterodont dentation. We have 4 different types of tooth. They are incisors, canines, premolars and molar. Incisors, canines, premolars and molars. And we show this 4 different types of tooth in a formula. It is known as dental formula 2123 by 2123. Incisors, canines, premolars and molars. It is the dental formula of each half of the jawbone. ఒక సైడ్ మాత్రమే చూపించాను ఇది. అంటే నా రైట్ సైడ్ ఇన్సిసార్స్ 2, కెనైన్స్, ప్రిమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్. యాజ్ లైక్ దట్ కింద కూడా ఇన్సిసార్స్, కెనైన్స్, ప్రిమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ 2123 by 2123. Here also 2123 by 2123. అంటే it is right side. For example, it is right side jaw, right side upper jaw, the right side lower jaw. That means చూడండి ఒకసారి 3 plus 2 5 plus 3 8 by 8. That means 16, half of the right side. As like the 2123 by 2123, in left side also 8 by 8 is equal to 16. Total 32 teeth. దీన్ని ఎలా చేయాలి కానీ 8 8 1 అని వస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ కాదు, మనది మ్యాథ్స్ కాదు, జువాలజీ. ఓకే, సో 2123 by 2123 is a adult human being dental formula. But milk teeth dental formula is different. The dental formula of milk teeth is 2102 by 2102. ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇవి డెసిడ్యువా టీత్ కదా, సో ఇవి ఫాల్ డౌన్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్త టీత్ వస్తుంది. అప్పటిదాకా చైల్డ్ డెంటల్ ఫార్ములా ఆర్ మిల్క్ డెంటల్ ఫార్ములా, మిల్క్ డెంటేషన్ డెంటల్ ఫార్ములా is 2102 by 2102. So there is a question to you. Which type of tooth are completely absent in child dentation? దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? విచ్ టైప్ ఆఫ్ టూత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అబ్సెంట్? ఎస్, ప్రీమోలార్స్. ప్రీమోలార్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ మిల్క్ డెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ బిట్. అండ్ వీటిని ఆల్టర్నేట్ అటు ఇటు కూడా మార్చి అడగచ్చు. 2210 by 2210 ఆర్ 2201 by 2201. ఇలా డిఫరెంట్ డెంటల్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చి రైట్ డెంటల్ ఫార్ములా ఏంటని అడగచ్చు. సో అడల్ట్ అయితే 2123 by 2123. చైల్డ్ డెంటల్ ఫార్ములా అయితే 2102 by 2102. ఇన్ అడల్ట్స్ ఆల్సో విజ్డమ్ టీత్, జ్ఞానదంతం అంటాం. విజ్డమ్ టీత్ అపియర్ వెరీ లేట్, 21 years 20 years ఈ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత మెల్లిగా అపియర్ అవుతుంది చివర్లో విజ్డమ్ టీత్ అనేది. అవి దాంతో కలిపి 32 teeth. And come to the structure of tooth, right? This is the actual structure of tooth, and the tooth structure have 3 main parts:
క్రోన్, నెక్ అండ్ రూట్. క్రోన్ అంటే మీకు తెలుసు కిరీటం అని అర్థం. అందుకే మనకి కరోనా అనే నేమ్ రావడం గల కారణం ఏంటంటే ఇట్ టెక్చర్ ఆల్సో లైక్ ఎ క్రోన్. క్రోన్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ విజువల్ పార్ట్ ఆఫ్ టూత్. మన కంటికి కనిపించే పార్ట్ అంతా ఏంటంటే క్రోన్. అండ్ ద నెక్ పోర్షన్ ఈజ్ కవర్డ్ బై జెమ్స్ కవర్ చేసేస్తాయి. మన టీత్లో జెమ్స్ అనేవి నెక్ పోర్షన్ని కవర్ చేసి ఉంటాయి. అండ్ ద రూట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద సాకెట్స్ ఆఫ్ ద జాబోన్. సాకెట్స్ ఆఫ్ ద జాబోన్ ఇందాక మీకు డయాగ్రామ్ వేసాను కదా, ఇది సాకెట్ అనుకుందాం. పౌచ్, మీకు టీ గ్లాసులు ఉంటాయి కదా, ఎక్కడైనా మీరు బయట చూసినట్లయితే ఇక్కడ టీ దాంట్లో పెడతాడు గ్లాస్ని, సాకెట్లో టీ గ్లాస్ పెట్టిస్తాడు. సో టీ గ్లాస్ టూత్ అయితే ఆ సాకెట్ ఇది అనమాట. ఈ సాకెట్ని ఆల్వియోలస్ అంటాం. సైన్స్ పరిభాషలో సాకెట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఆల్వియోలస్. ద టూత్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద సాకెట్ ఆఫ్ ద jawbone like this, and at this root position it is fixed by a material known as cementum. ఆ మెటీరియల్ని సిమెంటం అంటాం. కొంతమంది చూడండి, ఏదైనా పన్నీర్ అయితే ఏమైనా హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు సిమెంట్ పెట్టారండి అంటారు. అక్కడ అంబుజా సిమెంట్, నాగార్జున సిమెంట్ పెట్టరు. సిమెంటం ఈజ్ ఏ మెటీరియల్ విచ్ అటాచెస్ ద రూట్ ఆఫ్ ద టూత్ ఇన్ ద సాకెట్ ఆఫ్ ద జాబోన్ సాకెట్లో దీన్ని ఎంబెడెడ్ చేసి పెట్టేది అని అక్కడ ఉండేది సిమెంటం అనే మెటీరియల్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సరౌండెడ్ బై ఏ మెంబ్రెయిన్ నౌన్ యాజ్ పెరియోడెంటల్ మెంబ్రెయిన్. ఎందుకు దీనికి పేరు వచ్చిందన్నది మీకు చెప్తాను నేను. పెరియోడెంటల్ మెంబ్రెయిన్, సిమెంటం అండ్ పెరియోడెంటల్ మెంబ్రెయిన్, ది బోత్ మెటీరియల్స్ are help in to attach the tooth in the సాకెట్లో టూత్ని అటాచ్ చేయడానికి, గట్టిగా పట్టుకొని ఉంచడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ నెక్ ఈజ్ కవర్డ్ బై జెమ్స్ అండ్ క్రోన్ పార్ట్ ఈజ్ మేడ్ బై ఏ స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఎనామిల్. డూ యూ నో వన్ థింగ్, మనం బోన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ అనుకుంటాం, బట్ మోర్ దెన్ బోన్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ ఎనామిల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనామిల్ is the strongest substance in human body which is secreted by amyoblast cells. It is secreted by amyoblast cells which are ectodermal in origin. Ectodermal origin నుంచి వచ్చిన amyoblast cells secrete చేస్తున్న hardest substance enamel. And why we need this enamel, the enamel covering? ఎందుకు అంటే it covers the very valuable material is known as dentin. డెంటిన్ అనే ఒక మెటీరియల్ని కవర్ చేస్తూ ఉన్నది ఎనామిల్. The dentin is secreted by odontoblasts cells. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బ్లాస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ వాటి నుంచి సమ్ సెల్స్ సెక్రెట్ అవుతున్నాయి అనేసి. బ్లాస్ట్ సెల్స్ ఆర్ ద ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్. ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్స్, ల్యూకోబ్లాస్ట్, ఫైబ్రోబ్లాస్ట్. The blast cells are the immature cells which secrete other cells or which turn into active cells. So odontoblast cells secrete dentin, and these odontoblast cells are mesodermal origin. Very, very important. So our tooth is ectomesodermal in origin, and enamel and dentin, these are ectomesodermal origin. They develop from both ectoderm and mesoderm. Okay, ectomesodermal in origin. Right. So this enamel covers the dentin portion, and there is a cavity in the dentin. The main portion of the tooth is dentin, and the dentin is covered by enamel, and the dentin have a cavity. That cavity is filled with pulp. Pulp means nerves, blood vessels, and odontoblast cells. There is some fluid
మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది పల్ప్లో. సో దిస్ క్యావిటీ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ పల్ప్ క్యావిటీ. పల్ప్ క్యావిటీ. వెన్ ఎనామిల్ ఈజ్ very weak, automatically the nerves of the pulp cavity receive that pain. అందుకే మనకి యాడ్లో చూపిస్తారు ఎప్పుడైనా పళ్ళు జుమ్మని లాగడం ఇలాంటి అన్ని యాడ్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే పల్ప్ క్యావిటీలో ఉండే నర్వ్స్ వాటికి వెంటనే రిసీవ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. వెరీ సెన్సిటివ్ పల్ప్ క్యావిటీలో ఉండే నర్వ్స్. ద పల్ప్ క్యావిటీ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఒడెంటోబ్లాస్ట్ సెల్స్. ఇవన్నీ ఒడెంటోబ్లాస్ట్ సెల్స్. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టూత్. అండ్ హెటరోడాంట్ డెంటేషన్ గురించి ఇంకా ఉంది కొంచెం, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ప్రస్తుతానికి ఇది టూత్ స్ట్రక్చర్, క్రోన్, నెక్ అండ్ రూట్. క్రోన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై enamel which is secreted by amyoblast cells which are ectodermal origin, and this crown portion cover the dentin, and neck portion is covered by germs, gingiva antam dane germs, and root portion are completely embedded in the sockets of the jawbone with the help of cementum and periodontal membrane. So the tooth is ectomesodermal in origin. There are 4 types of tooth. They are incisors, canines, premolars and molars. Premolars and molars. Dental formula 2123 by 2123. Child dental formula is 2102 by 2102. Okay, and very interesting is incisors, canines, premolars and molars. Why we have these different types of tooth? What are the functions of these tooth? Incisors are chisel shaped which are using for cutting. మనం యాపిల్ తింటున్నప్పుడు ఇలా కొరుకుతాం, ఇక్కడ ఉంటాయి ఇన్సిసార్స్. మీకు ర్యాబిట్లో కనిపిస్తాయి ఇన్సిసార్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ కటింగ్. లైక్ ఫ్రూట్స్ ఏం తింటున్నా సరే మనం ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసి ఇలా తింటూ ఉంటాం. బట్ కెనైన్స్ ఇన్సిసార్స్ ఇలా ఉంటాయి విచ్ ఆర్ హెల్ప్ ఫర్ కటింగ్. బట్ కెనైన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ ఫర్ టియరింగ్. ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ కేన్. షుగర్ కేన్ మనం ఎలా తినం, షుగర్ కేన్ ఇక్కడ పెట్టుకుని ఇలా లాగుతాం. అలానే ఏవైనా బోన్స్, చికెన్ లెగ్ పీస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ పట్టుకుని లాగుతాం. ఫర్ టియరింగ్ వీ యూజ్ కెనైన్స్. And premolars and molars which are help in grinding or masticating the food. మనం ఇక్కడ నములుతాం, ఇక్కడ నమలం, ఇలా నమ్మం, ఇక్కడ నములుతాం, రైట్. సో incisors are for cutting which are chisel shaped, and canines are for tearing which are dagger like, and premolars and molars are useful for grinding the food. Okay, అండ్ మీకు మొన్న ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో ఒక హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా, అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరం కలిసి ఒక టూర్కి వెళ్ళాం, ఒక అడ్వెంచరస్ టూర్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్. వి గాట్ ఏ స్కల్ విత్ జాబోన్. దట్ జాబోన్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూత్, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ టూత్. కెన్ వి గెస్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ కార్నివోరస్ ఆర్ హెర్బివోర్ ఆర్ ఆమ్నివోర్? అది కార్నివోరా, హెర్బివోర్, ఆమ్నివోర్ అని మనం చెప్పగలుగుతామా మనం జాబోన్ని చూసి? ఎస్, వై నాట్? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో chisel shaped incisors, it is definitely not a herbivore. అది ఒక హెర్బివోర్ అయి ఉండదు, మ్యాక్సిమం కార్నివోర్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ డాగర్ లైక్ కెనైన్స్, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ కార్నివోర్. కార్నివోర్స్ కావాలి డాగర్ లైక్ టూత్ అనేది. హెర్బివోర్స్కి డాగర్ లాంటి ఈ కెనైన్స్ అవసరం లేదు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెల్ప్, దే డోంట్ నీడ్ టు టియర్ ఎనీథింగ్. అది టియర్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు, జస్ట్ కొరుక్కుని తినడం తప్పితే మధ్యలో ఇవి అవసరం లేదు. సో సమ్ హెర్బివోర్ యానిమల్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కెనైన్స్ ఉండవు వాటికి. ఇన్సిసార్స్, ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ ఉంటాయి. అండ్ కంప్లీట్లీ కార్నివోరస్ యానిమల్స్ లైక్ టైగర్ ఇలాంటి వాటికి ఇన్సిసార్స్తో పని లేదు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్సిసార్స్, దే హ్యావ్ కెనైన్స్. వాటికి కెనైన్స్ ఉంటాయి, అవి ప్రతిదాన్ని టియర్ చేయాలి.
అది కొరుక్కుని తినడానికి యాపిల్స్ కొరుక్కు తినవి. అది మాంసాన్ని లేదంటే దాని యొక్క చర్మాన్ని ఇలా టియర్ చేసి తినాలి కాబట్టి దే నీడ్ కెనైన్స్. బట్ వీ హ్యావ్ బోత్ ఇన్సిసార్స్ అండ్ కెనైన్స్. దట్ మీన్స్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఆమ్నివోరస్. ఇలా అన్నీ ఉంటే కనుక 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి, అది ఆమ్నివోరస్. అలానే ఈ 2123/2102, 2123/2123, 2102/2102 ఈ డెంటల్ ఫార్ములాస్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్కి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. విచ్ యానిమల్ హ్యావ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డెంటల్ ఫార్ములా అనేది మీకు నెక్స్ట్ తర్వాత వీడియోస్లో నీట్ క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్తాను. ప్రస్తుతానికైతే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టూత్. ఓరల్ క్యావిటీ హ్యావ్ ప్యాలెట్ అండ్ టూత్. దెర్ ఈస్ అనదర్ బాడీ పార్ట్ నౌన్ యాజ్ టంగ్. అది కూడా చూద్దాం. ఓరల్ క్యావిటీలో నెక్స్ట్ ఉండే పార్ట్ ఏంటంటే టంగ్. టంగ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగెస్ట్ మజిల్. హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ టీత్ also present in our oral cavity. Strongest muscle tongue is also present in oral cavity. Then our tongue is attached at the base of the oral cavity with the help of a tissue fold known as frenulum. For example, it is our mouth, like if it is a tongue, our tongue is attached with the help of a fold of tissue known as frenulum. It is known as frenulum and it is the strongest muscle in our body. And on the tongue there are some projections, papillae. In that some projections have taste buds. Projections are like this and taste buds are like this. There are 4 different types of taste buds. There are 4 different types. Fungiform, very important 2 more question. Different types of papillae present on the tongue. Fungiform papillae and filiform and circumvallate and 4th type foliate papillae. Fungiform papillae are present at tip of the tongue like this. Fungiform. And filiform is like this. Filiform are present at this position, that means surface of the tongue. And circumvallate are present at the base of the tongue. Then what about foliate? Actually foliate papillae are present at early stage. ఎప్పుడైతే మనం డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాం మెల్లమెల్లిగా, దట్ ఫోలియేట్ papillae ఆర్ బికమ్ రూడిమెంట్స్. అవి వెళ్ళిపోతాయి, రూడిమెంట్స్గా ఉండిపోతాయి. ఇన్ అడల్ట్స్ ఫోలియేట్ papillae ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్. ద రూడిమెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ మేబీ. ఫోలియేట్ papillae ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ papillae. సో చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్లో 3 types ఆఫ్ papillae గురించే ఉంటుంది. 4th type ఆఫ్ papillae గురించి ఉండదు. But there is 4th type of papillae, foliate papillae, which are present lateral sides of the tongue and which become rudiment after some age. కొంత ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి మెల్లిగా ఇవి రూడిమెంట్స్ అయిపోతాయి. ఇవి ఉండవు, ఫోలియేట్ papillae అనేది ఆబ్సెంట్ అయిపోతుంది. సో there are 3 main types of papillae: fungiform, filiform and circumvallate. And some papillae, in that papillae, some papillae have taste buds.
దే కెన్ సెన్స్ ద టేస్ట్. 5 సెన్సెస్లో టంగ్ ఒకటి. టంగ్ హ్యావ్ టేస్ట్ సెన్స్. మనం ఏదైనా తింటున్నప్పుడు దాని టేస్ట్, సాల్ట్ కానీ స్వీట్ కానీ ఇదంతా కూడా ఇవి టేస్ట్ చేయగలుగుతాయి. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ అవర్ టేస్ట్ బర్డ్స్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఏజ్, కొంత ముసలి వాళ్ళు అవుతున్నప్పుడు నియర్లీ 60 years, మెల్లిమెల్లిగా కొన్ని ప్యాపిల్లే అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. 60 years తర్వాత ప్యాపిల్లే యొక్క నెంబర్ తగ్గిపోతుంది. మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళ టేస్ట్ అనే సెన్స్ని మెల్లిమెల్లిగా మిస్ అవుతూ ఉంటారు. అందుకే చూడండి ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు కూర ఎంత బాగా ఉన్నా ఇందులో ఉప్పు బాగాలేదు, ఏదో దిక్కుమాల పప్పు అని చెప్పేసి తిడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ నిజంగా తిట్టాలని కాదు, నిజానికి ఆ టేస్ట్ లేదని కాదు, వాళ్ళ టంగ్ మీద ఉన్న టేస్ట్ బడ్స్ మెల్లిమెల్లిగా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. సో ఏదైనా టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఆరోగ్యవంతంగా ఈ బీపీ షుగర్లు తెచ్చుకోకుండా ఈ లోపే టేస్ట్ చేసేయండి. తర్వాత టేస్ట్ చేద్దాం అనుకున్న టేస్ట్ చాలా మటుకు తెలియదు మనకి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టంగ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద టంగ్? ఇట్ మిక్సెస్ సెలైవా విత్ ద ఫుడ్. ఫుడ్తో సెలైవాని మిక్స్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ యూనివర్సల్ టూత్ బ్రష్. ఇట్ కెన్ టచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూత్. ప్రతి టూత్ని టచ్ చేస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ యూనివర్సల్ టూత్ బ్రష్. మన నోట్లోనే ఒక టూత్ బ్రష్ ఉంది. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మాస్టికేషన్, మిక్సింగ్ సలైవా విత్ ద ఫుడ్ అండ్ స్పీకింగ్. తెలుగులో కొన్ని కథలు ఉంటాయి కదా, అలా చిన్న కథ ఏంటంటే పళ్ళన్నీ కలిపి, పళ్ళు 32 ఉన్నా నాలుక ఒకటే ఉన్నా అవన్నీ నాలుగు దగ్గరికి వచ్చి బతిమాలుకుంటున్నాయంట, ప్లీజ్ టాక్ వెరీ గుడ్ వర్డ్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ వర్డ్ మాట్లాడితే నిన్నేమీ అనట్లేదు, పళ్ళు రాలగొడతామని చెప్పేసి బయట వాళ్ళు మమ్మల్ని అంటున్నారు. సో నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా మమ్మల్ని బతికిస్తూ ఉండని చెప్పేసి నాలుకని బతిమాలుతున్నాయంట. సో టంగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఫిజియాలజీ అండ్ టు కమ్యూనికేట్ ఆల్సో. కమ్యూనికేషన్లో కూడా దీని రోల్ చాలా కీ రోల్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మౌత్ అండ్ ఓరల్ క్యావిటీ. సో డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మనం ఎలిమెంటరీ కెనాల్ చెప్పుకుంటున్నాం, గ్లాండ్స్ కాంగ్ తర్వాత చూద్దాం. డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్లో అబ్జార్ప్షన్ని పక్కన పెట్టాం, డైజెషన్లోకి వచ్చాం. డైజెషన్ అనే ప్రాసెస్లో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ గ్లాండ్స్ రెండు ఉంటాయి. గ్లాండ్స్ని పక్కన పెట్టాం, తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఎలిమెంటరీ కెనాల్ చెప్తున్నాం. ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో మౌత్ చెప్పాం, తర్వాత ఓరల్ క్యావిటీ చెప్పాం. ఓరల్ క్యావిటీలో టంగ్, టూత్, ప్యాలటైన్ రుగే ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఆ తర్వాత మెల్లిగా ఓరల్ క్యావిటీ అయిన తర్వాత ఫారింగ్స్, ఈసోఫాగస్ ఇవి నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.